හරි ස්පෝකන් පාට් එකේ වැදගත්ම කොටසක් තමයි අදත් අපි කතා කරන්නේ. මොකද මේ would you like කියලා කියන්නේ ඔයා කැමතිද අපි අහනවා කියන්නේ සජෙෂන් එක යෝජනාවක් වගේ would you like ඔයා කැමතිද කියලා මොකද හරි දෙයකට අපි අහනවා. අන්න ඒක තමයි අද මේ කතා කරන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී මෙන්න මේක would you like ඒ කියන්නේ මේ කටට හුරු කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේක would you like කියන එක. එතකොට හරියට මේ අර මවුත් එක අපේ කට ෂේප් අප් වෙනවා. අපේ දිව හැදෙනවා. හැඩ ගැහෙනවා මෙන්න මේ රටාවට would you like. ඒ වගේම මනසෙන් ගන්න ඕනේ ෆීල් එක. මොකද්ද මේ ඔයා කැමතිද කියන එක. ෆීල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. රයිට්. අපි බලමු වාක්‍ය කිහිපයක් දාලා මේකට. රයිට්. Would you like to see a film? Would you like to see a film? ෆිල්ම් එකක් චිත්‍රපටියක් බලන්න ඔයා කැමතිද? Would you like to see a film? ඔයා චිත්‍රපටියක් බලන්න කැමතිද? අන්නේ ඒක තමයි අහන්නේ would you like කැමතිද කියන එක තමයි මේ අහන්නේ would you like ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. හොඳට ස්ම යන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක අවෝනම ලැන්ග්වේජ් එක. Would you like? Next. Would you like to watch a teledrama? Would you like to watch a teledrama? ටෙලිනාට්‍යයක් බලන්න ඔයා කැමතිද කියලා අපි අහනවා. අපි යමකට කැමතිද කියලා අහනවා කෙනෙක්ගෙන්. එතකොට අපි අහන්නේ would you like to අන්න එහෙම. Would you like to watch a teledrama? Right. Next. Would you like to go to the airport? ඔයා එයාපෝට් එකට යන්න කැමතිද? Would you like to go to the airport? ඔයා එයාපෝට් එකට යන්න ගුවන් තොටුපළට යන්න කැමතිද කියලා අහනවා. Next. Would you like to listen to music? ඔයා මියුසික් සංගීතය අහන්නට රස විඳින්නට ඔයා කැමතිද? Would you like to listen to music? Would you like to listen a Hindi song? Would you like to listen a sinhala song? අන්නේ ආදි වශයෙන් අහන්න පුළුවන්. right. එතකොට ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී බලන්න මෙන්න මෙතන රටාවක් තියෙනවා. There is a pattern here. You like to see, watch, go, listen. verb එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. base verb කියලා කියනවා. stem එකක්. verb එකේ first form එක මෙතන එකතු වෙලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකත් අල්ලගන්න මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ එකක් පදනම් කරගෙන අනිත් ඒවා අපි ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අල්ලගන්නම ලේසි. ගොඩාක් ලේසි යන්නේම. අර එකක් මතම යැපිලා ඉන්න එපා. ඒකෙන් අල්ලගන්න. දිගට අල්ලගන්න. එතකොට තමයි හරියන්නේ. ඒ කියන්නේ self study කරන්න ඕන. self study කරන්න ඕන නැත්තම් බෑ. ක්ලාස් ගියාට මොකුත් කරාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපි self study කරන්න ඕනේ. කතා කරන්න ඕනේ. novels, short stories අනේවා කියවන්න ඕනේ. vocabulary list එක හදා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ ඇත්තේ තමයි මෙන්න මේ වගේවත් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. next ඊළඟ එක. would you like to read novels? නවකතා කියවන්න කැමතිද? Would you like to read novels? නවකතා කියවන්න ඔයා කැමතිද කියලා අහනවා. Next. Would you like to drink a cup of tea? තේ එකක් බොන්න ඔයා කැමතිද? Would you like to drink a cup of tea? Would you like to drink a cup of tea? Would you like? මෙහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. coffee එකක් බොන්න කැමතිද? එහෙම නැත්නම් tea එකක් බොන්න කැමතිද? අන්නේ ආදි වශයෙන්. right. next. Would you like to learn
learn French. ඔයා ඉගෙන ගන්න කැමතිද French? ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමතිද? Would you like to learn English language? අන්න ඒක. ඔයා language එක English ඉගෙන ගන්න කැමතිද? study කරන්න කැමතිද? අන්න ඒ වාදී වශයෙන් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. You can use like those type of sentences. Would you like? Would you like? Would you like? උදේට shape up කරගන්න. එතකොට මේකේ ඇති ගේමක් නෑ. ඉස්ම යන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන්. right next. තව එකක් අපි බලමු. කප් දෙකක් විතර. right. Would you like to eat bread? bread. bread mean පාන්. පාන් කන්න කැමතිද? Oh anything. ඕන දෙයක් ඔයා කැමති දෙයක් අපි අහනවා එයාගෙන්. right. ඔයා කැමතිද? Would you like to eat bread? ඔව් මෙන්න මෙතන have කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. have කියන word එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මේ eat වෙනුවෙන්. Instead of eat you can use verb have. have bread, rice, kottu, fried rice, like those. You can use anything, anything. Right. Next. Would you like to leave the country? ඔයා රටෙන් මේ රට අතහැරලා යන්න කැමතිද? තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක. හරි. Would you like to leave the country? Leave this country. Would you like to leave from this country? මේ රටෙන් ඔයා මේ රට අතහැරලා යන්න කැමතිද? මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් තමයි would you like කැමතිද කෙනෙකුගේ කැමැත්තක් අපි විමසනවා. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊට පස්සේ පුළුවන්. self study අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන එක must එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න. ක්ලාස් ගියාට බෑ. ගුරුවරයා මත පදනම් වෙලා ඉන්න එපා. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. self study definitely you have to practice. So okay.